students, good morning. In today's lecture, we will discuss about the Einstein's postulates. We know that Einstein proposed that under a certain condition, Einstein's proposed that under a certain condition, the light behaves like a particle, and these particles are the energy of bundle, or we can say it is called as the quanta, or they are called as the photon. So here we know the energy of photon is equal to h nu, where E is the energy associated by these photons and h is the Planck's constant, and nu is the frequency of radiations or frequency of light. Then the value of Planck's constant is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. This is the value of Planck's constant. Now, by using this equation, we will discuss about the Einstein's postulates. First postulate, that the Einstein argued that when photon of ultraviolet radiation arrives at a metal surface, when photons of ultraviolet radiation incident on the metal surface, then the energy of photon or total energy of photon is given to the electrons on which, or electrons of metal on which these photons are incident. ज्या मेटल सरफेस वरती हे फोटॉन्स इन्सिडेंट होतात त्या मेटल सरफेसच्या इलेक्ट्रॉनला ही एनर्जी या ठिकाणी प्रोव्हाइड केली जाते किंवा दिली जाते. तर these photons collides with electron and it gives all the energy. That energy of photon is equal to h nu. Therefore, these photons gives the energy to electrons of the metal on which these photons incident, and total energy h nu is given to the electron. Then what happens when this energy gained to the electron, the energy gained by electron and the total energy is gained by this electron, and therefore the photons does not exist longer time. त्यामुळे photons या ठिकाणी जास्त काळ त्या ठिकाणी राहत नाही. सगळीच्या सगळी एनर्जी या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्सला दिली जाते किंवा इलेक्ट्रॉन कडून घेतली जाते. मग त्यातली काही एनर्जी जी आहे, some amount of energy is required by these electrons to release from the metal surface, or it is used to knock off the electron from the metal surface. मेटल सरफेस पासून डिटॅच होण्यासाठी किंवा बाहेर पडण्यासाठी या ठिकाणी त्याची काही एनर्जी युटिलाइज होते. त्यालाच या ठिकाणी आपण काय म्हणतो, वर्क फंक्शन म्हणतो. इट इज कॉल्ड ॲज द वर्क फंक्शन. इट इज डिनोटेड बाय द 5 नॉट वर्क फंक्शन. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज used to detach the electron from the metal surface, and this energy is called as the work function. So here, if phi is the work function of material of the emitter plate, then electron will emitted if the energy gained by electron is more than the work function. तर या ठिकाणी ज्यावेळेस फोटॉन्स मेटल सरफेस वरती इन्सिडेंट होतात, सगळीच्या सगळी फोटॉनची एनर्जी या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनला गेन होते, मिळते. परंतु ज्यावेळेस
हे फोटॉन्स इन्सिडेंट होतात त्यावेळेस त्यातली जी काही एनर्जी आहे, टोटल एनर्जी किती आहे, h nu एवढी आहे. त्यातली काही एनर्जी जी आहे ती इलेक्ट्रॉनला मेटल सरफेसपासून डिटॅच होण्यासाठी यूज केली जाते. त्या एनर्जीला या ठिकाणी आपण वर्क फंक्शन म्हणतो. मग द एनर्जी ऑर इन्सिडेंट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर दॅन द वर्क फंक्शन टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. मग जेवढी काही इन्सिडेंट झालेली एनर्जी आहे ती एनर्जी वर्क फंक्शनपेक्षा कशी पाहिजे, जास्त पाहिजे, तरच इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी त्या मेटल सरफेसपासून बाहेर पडू शकतात किंवा डिटॅच होऊ शकतात. देअरफॉर वी कॅन से दॅट द h nu, that is energy of photon, must be greater than or equal to work function to escape the electrons from the metal surface. Thus, the minimum frequency of incident light required by the electron to eject the electron from the metal surface, and that frequency is called as the threshold frequency. तर या ठिकाणी मिनिमम लाईटची फ्रिक्वेन्सीची गरज असते की ज्या फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सीची लाईट इन्सिडेंट केल्यावरच या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होऊ शकतं. त्या फ्रिक्वेन्सीला आपण थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. देअरफॉर वी कॅन से दॅट द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी is equal to, therefore from this we can say that the h nu must be greater than or equal to work function, and therefore by this equation we can say that the threshold frequency is equal to this work function upon the h, work function upon the h. तर या ठिकाणी सपोज इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी किंवा इन्सिडेंट रेडिएशनची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती किती आहे, न्यू नॉट एवढी आहे. मग h न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन. देअरफॉर द फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय द प्लॅंक कॉन्स्टंट. दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. Threshold frequency of incident radiation. This is the first postulate of Einstein. Then we will discuss about the second postulate, that is energy given to the electrons by the photons. This is the instantaneous process, as the energy as a photons incident on the metal surface at that same instantly the photons use the energy to the electrons. It means that at the same time electrons will detach from the metal surface. We can say that there is no time lag between the, therefore there is no time lag between incidence of light and the emission of electron. No time lag between incidence of light and emission of electrons. इलेक्ट्रॉन्सचं इमिशन आणि या ठिकाणी इन्सिडेंट लाईट यांच्यामध्ये टाइम लॅग नाही आहे. इट मीन्स दॅट इट इज द इन्स्टंटेनियस प्रोसेस. द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन फोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन इज instantaneous. The exchange of energy between the photons and electrons is the instantaneous.
म्हणजे ज्या क्षणाला या ठिकाणी एनर्जी दिली जाते त्याच क्षणाला या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनचं काय होतं, इमिशन होतं. Also, when the incident radiation stopped, incident radiation stop झाल्याबरोबर at same instantला या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनचं जे इमिशन आहे ते सुद्धा स्टॉप होतं. The photo emission or emission of electron stops. Emission of electron also stop. Incident radiation stop झाल्याबरोबर emission of electrons also stops immediately. And this is the second postulate, that is it is related to the time lag between the incidence of photon and emission of electron. Then the third postulate is that according to Einstein's proposition, if intensity of incident radiation for given wavelength is increased, what's here? Intensity of given radiation is increased. Intensity काय केली आपण? Increase केली. Intensity increased. Then there is an increase in the incident photons. तर त्या ठिकाणी photonsचं जे incident photons असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा या ठिकाणी काय होतं? Increase होतं. Incident photons increases. As intensity increased, then incident photon also increases. Incident photon सुद्धा काय होतात? Increases होतात. It means that as the incident photons increases, then the energy given by the photons to the electron also increases, and therefore emission of electrons also emission, or we can say knock off electron also increases. जे इलेक्ट्रॉनचं डिटॅच व्हायचं प्रमाण जे आहे ते सुद्धा या ठिकाणी काय होतं? इन्क्रीज होतं. नॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर किंवा इलेक्ट्रॉन जे नॉक आउट होतात ते सुद्धा जास्त असतात. Therefore, as the emission of electron increases, then there is a increase in current. There is increase in current. That is, as intensity increases, there will be the increase in number of energy quanta. There is incident photon increases, and as the number of photon increases, incident of unit area in unit time, the energy of quantum being the same, but therefore larger intensity radiation will knock off more number of electrons. It will knock off more number of electrons. Therefore, it implies that the current will be larger. Current सुद्धा या ठिकाणी काय होईल? Lags will increase होईल. It implies that, or we can say that, as the intensity of incident radiation is less on unit area for unit time, then the incident photons will be less, and therefore the knock-off electron will also be less, and therefore the current will be less. Current सुद्धा काय होईल मग? त्यामुळे कमी होईल. The ejected electrons will be lower, and therefore the current will be lower. Current सुद्धा काय होईल मग? Lower होईल. How we can say that? As this type intensity, आपण काय केली? Intensity low केली. Therefore the incident photon
will less. Photons will less, and therefore number of electron will lower or less, and therefore current will lower. And this is the third postulate. Then the postulate number 4. Postulate number 4. That is, once the electron is emitted from the surface, if the collector is at higher potential than the emitter, the electric field will accelerate the electron towards the collector. What says here? Collector is at high potential. जो कलेक्टर आहे तो सपोज या ठिकाणी आपण हाय पोटेन्शियलला आहे. Than that of the emitter. Then electric field will accelerate the electrons toward the collector. आता या ठिकाणी जी इमिटर प्लेट असते याच्यापासून इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होतं. या ठिकाणी कलेक्टर प्लेट दिलेली असते. दिस इज द कलेक्टर प्लेट, दिस इज द इमिटर प्लेट, अँड वी कॅन से दिस इज द इन्सिडेंट रेडिएशन. इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होतं. या ठिकाणी कलेक्टर प्लेटला काय आहे? हाय पोटेन्शियल. वी कॅन से इट इज द पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल कनेक्टेड to the battery, and this will be the negative potential. Therefore electrons will accelerate towards the collector plate. Electrons will accelerate towards the collector plate. Therefore higher is the accelerating potential, more will be the number of electrons. Higher accelerating potential, then more will be electrons. Higher accelerating potential, more electrons reach to the collector plate. Then more will be the electrons reach to collector. जेवढं जास्त पोटेन्शियल या ठिकाणी आपण इन्क्रीज करू कलेक्टर प्लेटचं, इट मीन्स द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन emitter and collector will increases. As the potential increases, then this is accelerating potential. When accelerating potential increases, then more will be the electron reach to the collector plate. That is, maximum electron will be attracted towards the collector plate. आपण जर पोटेन्शियल वाढवलं तर या ठिकाणी कलेक्टर प्लेटकडे जे इलेक्ट्रॉन ऍक्सेलरेट होतात ते सुद्धा काय होतील? इन्क्रीज होतील. मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी इन्क्रीजेस. पोटेन्शियल इन्क्रीज केला आपण कलेक्टर प्लेटचा, कलेक्टर पोटेन्शियल इन्क्रीज केला, देन more electron accelerate towards collector plate, and therefore the photo current will more. मग करंट सुद्धा या ठिकाणी कसा असेल? जास्त असेल, किंवा फोटो करंट जो आहे तो कसा होईल? इन्क्रीज होईल. इट मीन्स दॅट ॲज वी इन्क्रीजेस द accelerating potential of collector plate, then
and therefore the more photocurrent will flow through the circuit. But this will be up to a limit. As we increases the potential of the collector plate, there will be some limit to increasing the photocurrent, because we know that the emission of current is depends upon the intensity of the light, but intensity of light is remains unchanged. Then there will be some limit for increasing the potential. आपण कितीही पोटेन्शियल इन्क्रीज केलं तर एका लिमिटपर्यंतच या ठिकाणी फोटोकरंट इन्क्रीज होतो. त्याच्या त्या लिमिटलाच किंवा जे मॅक्झिमम करंट या ठिकाणी फ्लो होतो त्याला या ठिकाणी आपण सॅच्युरेशन करंट म्हणतो. इट इज कॉल्ड ॲज द सॅच्युरेशन करंट. नो इन्क्रीज कॅन बी सीन इन द करंट बियॉन्ड दिस लिमिट, and this current is called as the saturation current. या करंटला आपण काय म्हणतो? सॅच्युरेशन करंट म्हणतो. बिकॉज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेन्सिटी ऑफ लाइट, बट as the intensity of light is unchanged, then we increases the potential of collector plate. For some limit there will be the increase in the current, photocurrent, but at a particular limit up to a saturation current. Then at this limit the current will be constant, and this current is called as the saturation current. This saturation current means the maximum current which flows through the circuit. Circuit मधून फ्लो होणारा जो maximum current आहे that is called as the saturation current. Then the fifth number postulate, that is increase in incident intensity will increase in the incident photon. Incident intensity will be increased. There will be the increase in the photons, number of incident photons. Incident photons also increases. Number of photon increase होतात, but it is eventually the saturation current. परंतु एका पर्टिक्युलर लिमिट पर्यंतच या ठिकाणी फोटॉनचं इमिशन होतं. ज्यावेळेस सॅच्युरेशन करतो येतो त्यावेळेस आपण कितीही इंटेन्सिटी वाढवली तरी सुद्धा या ठिकाणी जे इन्सिडेंट फोटॉन्स आहेत, इन्सिडेंट फोटॉन्स या ठिकाणी इन्क्रीज होणार नाही. एका पर्टिक्युलर लिमिटपर्यंतच या ठिकाणी फोटॉन्सचं काय होतं, इन्सिडेंट जे फोटॉन्स आहेत ते इन्क्रीज केल्यावरती करंट इन्क्रीज होतो. Then sixth number postulate, that is the frequency of incident radiation is more. Frequency of incident radiation is more than that of the threshold frequency. Threshold frequency पेक्षा incident frequency ची incident frequency जर जास्त असेल तरच या ठिकाणी फोटो इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होतं. And then the energy that is used to detach the electron from the metal surface, that is called as the work function. या ठिकाणी जी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्सला मेटल सरफेस पासून एस्केप करण्यासाठी यूज होते तिला या ठिकाणी आपण वर्क फंक्शन म्हणतो. दिस वर्क फंक्शन is used, the energy used to escape
electron from metal surface. Metal surface. We can say the energy used by electron to escape from the metal surface. It is called as the work function. And the remaining energy gained by the photons is used as the kinetic energy of the electrons. Therefore, we can say that the total energy of photon is equal to h nu. This total energy is gained by the electron. Some amount of energy of this energy is given for the work function, that is we can say phi naught. And then remaining energy, total energy मधून या ठिकाणी जी एनर्जी इलेक्ट्रॉनला एस्केप होण्यासाठी यूज केली जाते त्याला वर्क फंक्शन म्हणतो. आणि जी राहिलेली एनर्जी आहे म्हणजे h nu मायनस वर्क फंक्शन will be equal to kinetic energy of the electron. And we can say this is the maximum kinetic energy of electron. Maximum kinetic energy of electron. म्हणजे टोटल एनर्जी मधली वर्क फंक्शन लागणारी जी एनर्जी आहे ती वजा करता या ठिकाणी राहिलेली एनर्जी म्हणजेच या ठिकाणी kinetic energy of the electron. Therefore, we can say that kinetic energy of electron is equal to h nu minus work function. And this equation is known as the Einstein's equation. This equation is known as Einstein's equation. Einstein's equation or Einstein's photoelectric equation also called. And this, the work function, the energy used by electron to escape from the metal surface is different for the different material. ही जी एनर्जी असते ती प्रत्येक मटेरियल साठी कशी राहते, वेगवेगळी राहते. जे मटेरियल जास्त सेन्सिटिव्ह असतात लाईटला त्या मटेरियलची वर्क फंक्शन कमी राहतं, म्हणजे ते इझिली डिटॅच होऊ शकतात. म्हणून या ठिकाणी त्यांची कायनेटिक एनर्जी या ठिकाणी जास्त राहते. जे राहिलेली कायनेटिक जी एनर्जी आहे ती कायनेटिक एनर्जी म्हणून यूज होते आणि हे प्रत्येक मटेरियलसाठी वेगवेगळी राहते. इट व्हॅरीज लिनियरली विथ इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी and depend upon the intensity of radiation. जे रॅडिएशनची इंटेन्सिटी आहे त्याच्यावरही डिपेंड या ठिकाणी वर्क फंक्शन राहतं. त्याचबरोबर या ठिकाणी फ्रिक्वेन्सीवर अँड द मटेरियलवरती या ठिकाणी वर्क फंक्शन डिपेंड राहतं. द इलेक्ट्रॉन दॅट आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. देन 7 numbers postulates is that the electron that are emitted from the metal surface have different kinetic energy. तर या ठिकाणी जे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पासून रिलीज होतात, एस्केप होतात, त्यांची जी कायनेटिक एनर्जी आहे ती कशी राहते, वेगवेगळी राहते. इट मीन्स कायनेटिक एनर्जी इज डिफरंट for the different electrons. वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉन्सला वेगवेगळी कायनेटिक एनर्जी राहते. तर ही कशामुळे राहते वेगवेगळी, तर द रिझन फॉर दिस, ऑल इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड डू नॉट possesses the same energy because all electron in solid do not possesses same energy. सर्व इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी पजेस करत नाही. जे इलेक्ट्रॉन्स ॲटमच्या न्यूक्लियसच्या जवळ असतात त्यांची एनर्जी वेगळी असते आणि जे आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये असलेले इलेक्ट्रॉन्स असतात त्यांची एनर्जी वेगळी असते.
जी कायनेटिक एनर्जी आहे वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनसाठी वेगवेगळी राहणार. इट इज डिफरंट फॉर द डिफरंट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड डू नॉट possesses द सेम एनर्जी. मग ते मेटल सरफेस पासून किती डेप्थ वरती आहे त्याच्यावरती डिपेंड या ठिकाणी एनर्जी राहते. जर जास्त डेप्थला इलेक्ट्रॉन्स असतील मेटल सरफेस पासून तर त्यांना डिटॅच करण्यासाठी जास्त एनर्जी रिक्वायर होते आणि जे सरफेसवर असतात त्यांना कमी एनर्जी लागते. द इलेक्ट्रॉन्स which are on the surface of the metal surface requires the less energy or less work function. As well as when electrons are detaching from the metal surface, they collide some other atoms or electrons, and their energy can lose at that collision, and therefore the energy, kinetic energy, is different for the different electrons. Then maximum kinetic energy of most energic electron at a emitter surface. Suppose we can say the V naught is the stopping potential. Stopping potential आहे V naught stopping potential असेल तर kinetic energy, the maximum kinetic energy will be equal to V. This is the V naught is the stopping potential, and therefore maximum kinetic energy it will be less than E into V, where E is the electron and V naught is the stopping potential. This is the energy needed for the electron to overcome the retarding potential V naught. If electron just falls, reach the collector plate, that is, it has lost all kinetic energy. जर या ठिकाणी जे पोटेन्शियल इलेक्ट्रॉन्सला आपण प्रोव्हाइड केलेलं आहे ते पोटेन्शियल जर कमी असेल तर या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन जे आहे ते मेटल कलेक्टर प्लेट पर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत, अँड देअरफॉर द कायनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. And therefore photo current will be equal to 0. That is, the stopping potential depends on the incident frequency and material of the emitter and does not depend upon the incident of intensity of light. Then 8 number postulate is that if the ejected electron have a kinetic energy more than the V naught, kinetic energy is more than E into V naught, then the current or electron can reach the collector. Kinetic energy जर जास्त असेल तर या ठिकाणी जे इलेक्ट्रॉन आहे इलेक्ट्रॉन कॅन रीच दी कलेक्टर अँड देअरफॉर करंट विल फ्लो. जर कायनेटिक एनर्जी लेस असेल दॅन दी ई व्ही नॉट, देन the current will electron will cannot be reached to the collector plate and therefore current will 0. And when kinetic energy is maximum than the stopping potential, then the electron will reach to the collector and current will flow through the circuit, and therefore we can say that kinetic energy, maximum kinetic energy is equal to E into V naught, where V naught is the stopping potential.
Therefore, we can say that the kinetic energy, we know that the kinetic energy is equal to h nu minus work function, and therefore we can say E into V naught is equal to h nu minus work function. Also from this equation we can write the stopping potential is equal to h nu upon E minus phi upon E. The stopping potential V naught is equal to h nu upon E minus phi upon E. Above equation we can say that V naught, this stopping potential varies with the frequency of incident radiation. Then we will discuss about the postulate number 9. That is, all above arguments thus bring out the fact that the magnitude of photo current depends upon the incident intensity, though the number of emitted photoelectrons and potential V of collector, but not on the incident frequency, as long as the incident frequency is greater than the threshold frequency. And these are the postulates of Einstein's. Okay, thank you. Very fun.